আজকের এপিসোডটি হতে যাচ্ছে খুবই চমৎকার। আপনার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলকে আরও নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফটো এডিটিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। ফটো এডিটিংয়ের ট্রেন্ডিং কয়েকটি ইফেক্টের মধ্যে মোডি ডার্ক ইফেক্টটি হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট। তো এতক্ষণে হয়তো বুঝেই গেছেন, আজকের এপিসোডে জানবো কিভাবে মোডি ডার্ক ইফেক্ট ছবিতে অ্যাপ্লাই করতে হয়। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আজিজুল ফ্রম টেক স্পেসএক্স। ভিডিওটি স্কিপ করলে কিছুই বুঝতে পারবেন না, সো পুরোপুরি বুঝতে হলে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন। আর একটা কথা, ভিডিও শেষে লাইটরুম অ্যাপসের একটি গোপন ট্রিক্স শেয়ার করব, যেটা দেখলে একটু হলেও সারপ্রাইজ হবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরুই করে দিই। তো আমাদের প্রয়োজন হবে লাইটরুম নামের একটি অ্যাপস, যেটি গুগল প্লে স্টোর থেকে চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন, আদারওয়াইজ গুগল ক্রোম থেকেও এটি পারচেস করতে পারবেন। ইনপুট করা হয়ে গেলে ছবিটিতে একবার টাচ করব। এডিটিংয়ের জন্য ছবিটি প্রস্তুত হয়ে গেছে। তো আমি যদি বলি অর্থাৎ এক্সপ্লেন করি তাহলে ভিডিওটি লং হয়ে যাবে, সো আপনারা আমার মাউস পয়েন্টারটা ফলো করুন। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি টুলসগুলো একটু স্লো করেই দেখাচ্ছি। Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Life kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street, when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within. Oh, I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. So I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Sick of all these lies. Don't care if I capsize. Oh no. Took a swing at a wrecking ball and
I prayed for my downfall and I found a way to reconcile. Cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Life kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street. When all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, cause I don't like the person within. Oh, I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Whoa, whoa. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things. ওকে, আমাদের ছবিটি এডিট করা শেষ। এখন শেয়ার আইকনে ক্লিক করব, দেন সেভ টু ডিভাইস। দ্যাটস ইট। অলরাইট, লাইটরুম অ্যাপস দিয়ে একটি ফটো এডিট করতে 5 থেকে 6 মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়, সাথে হিসাবেরও প্রয়োজন হয়। তো এই লং প্রসেসটাকে চাইলে একটি গোপন ট্রিক্সের মাধ্যমে ছোট করে ফেলতে পারেন। এই জন্য এই 3 ডটে ক্লিক করতে হবে, দেন নিচে আসলেই কপি সেটিং, তারপর কপিতে ক্লিক করব। এখন চাইলে এই মোডি ডার্ক ইফেক্টটি অন্য একটি ফটোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এজন্য অন্য একটি ফটো সিলেক্ট করতে হবে, দেন 3 ডটে ক্লিক করব, তারপর নিচে আসলেই পেস্ট সেটিং, এইখানে ক্লিক করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন শর্ট প্রসেসে মোডি ডার্ক অ্যাপ্লাই হয়ে এরকম হেল্পফুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নেক্সট কোন ভিডিও দেখতে চান কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যারা এখনও আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজে কানেক্ট হননি, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে, সেখানে আপনাদের সমস্যাগুলোর কথা পোস্টের মাধ্যমে সমাধান করতে পারবেন। তো কথা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।